সোমেশ্বর চ্যাটার্জি, এখনো তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি দেখি ওই টেলিফোনটা করি একবার। মুশারফ বাবু জয়েন করেছেন, কে? মানে ওই কাজী নজরুল কলেজেরই ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের মোশারফ ও স্যার, আচ্ছা উনি আচ্ছা, জয়েন তাহলে করেছেন। ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে কোনো কিন্তু হ্যাঁ, এক মিনিট। আচ্ছা, তাহলে আমরা শুরু করি। Good evening, respected Principal Sir of Kandra Radha Kundu Mahavidyalaya, Honorable respected TIC of Kaji Nazrul College, Murarai, our Honorable Speaker, our guests, delegates, colleagues, and my beloved students who have joined with us virtually in this inauguration of the 2 days webinar on modern drama. It is my privilege to welcome our keynote speaker, Dr. Tapu Biswas, Vice Principal, Mahavidyalaya, Visva-Bharati, an Associate Professor, Department of English, Visva-Bharati. This is a proud moment for me, as Professor Biswas is also my PhD supervisor. I just want to convey my indebtedness to him for allowing me the opportunity to work under him as a research scholar. Before I invite him to deliver his keynote address, I would like to request our principal sir to address his inaugural speech. Sir, please say a few words. নমস্কার, সকলকে শুভ সন্ধ্যা। আজকে আমাদের যে ওয়েবিনার হচ্ছে, সেই ওয়েবিনারের আমাদের কান্দ্রা রাধাকান্ত কুণ্ডু মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে, এক মিনিট, হ্যাঁ সমস্যা জয়েন করে যাও। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ ছাড়ছি আমি। হ্যাঁ, তো আমাদের সঙ্গে কান্দ্রা রাধাকান্ত কুণ্ডু মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজী নজরুল কলেজের মুরারইয়ের যৌথ উদ্যোগে আজ আমাদের এই ওয়েবিনারটি হচ্ছে, এবং এই ওয়েবিনারের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে নাটকের যে প্রভাব, সে সম্বন্ধে একটা সুন্দরভাবে একটা আলেখ্য তৈরি করা। এ বিষয়েতে আমাদের ইংরেজি অধ্যাপক বিধান মণ্ডল তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, এজন্য তাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের IQAC তারাও সহযোগিতা করেছেন। আমরা সকলেই জানি যে নাটক হচ্ছে আমাদের জীবনের একটা প্রতিচ্ছবি। প্রতিনিয়ত কি হচ্ছে সেটারই একটা জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হচ্ছে নাটক। আমরা যদি নাটকের ইতিহাসের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো যে এই নাটক আজকের নয়, বহুদিনের, সেই সুদূর অতীতের গ্রিস, যাকে সভ্যতা লীলাভূমি বলা হয়, সেই গ্রিস থেকে এই নাটকের উৎপত্তি হয়েছে। দেবতার অনুষ্ঠানেতে নাটক সেখানে অভিনীত হতো ছাগলের মুখোশ পরে, তখন এটাকে বলা হতো ছাগ গীতি। একদিকে বিয়োগান্তক নাটক, একদিকে বিবরণান্তক নাটক। নাটকের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সফোক্লিসের ভূমিকা আমরা জানি, অ্যারিস্টোফানিসের ভূমিকা আমরা জানি, সফোক্লিসের ভূমিকা আমরা জানি, তো স্কাইলাসের ভূমিকা আমরা জানি, যে তারা দুরন্ত নাট্যকার ছিলেন। সেই যে কতদিন আগের যে গ্রিস, এথেন্সের যে মানব জীবনের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ লীলাভূমি, সংস্কৃতির যে লীলাভূমি, সেখান থেকে নাটকের যে উৎপত্তি হয়ে সেটা সমস্ত ইউরোপ থেকে আমাদের দেশেও কিন্তু সেটা ছড়িয়ে পড়েছিল। মনে রাখতে হবে যে আমাদের ভারতবর্ষের নাটকের ইতিহাস কিন্তু বহু পুরনো। সেই যদি আমরা একেবারে বৈদিক যুগ থেকে দেখি, ঋগ্বেদের যে শ্লোকগুলোকে যদি আমরা ব্যাখ্যা করি, বিশ্লেষণ করি, তাহলেও কিন্তু আমরা দেখতে পাবো সেখানে নাটকের অনেক উপকরণ রয়েছে। কালিদাস তো নাটকের শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, ভাস থেকে শুরু করে এই যে নাটকের যে একটা বিরাট যে একটা পটভূমি থেকে গেছে, এবং সেটা আমরা ঊনবিংশ শতকেতে আমাদের এই বাংলার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রেতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যাতে আমাদের বিকাশেও
নাটকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই জন্য আমরা দেখেছি যে এই নাটকের প্রভাবকে, নাটকের বিস্তারকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার নাট্য আইন চালু করেছিলেন। নাটক অভিনীত হওয়ার আগেতেই নাটকের যেটা মূল বিষয়বস্তু সেটা সরকারের কাছে জমা দিতে হতো। এখান থেকে কিন্তু প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে নাটক আমাদের জীবনের একটা অঙ্গ। স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি, স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তী যুগেও আমরা দেখেছি নাটকের একটা বিস্তার রয়ে গেছে। তাই আজকের এই আলোচনায় অবশ্যই প্রাসঙ্গিক আমাদের কাছে। নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে, বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে যারা আলাপ আলোচনা করেন তারা বিষয়ে বলবেন। আমাদের খুব ভালো লাগছে যে আমরা আজকে আলোচক হিসাবে আমরা পেয়েছি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক তপু বিশ্বাস মহাশয়কে। তিনি নাতিদীর্ঘভাবে, সুন্দরভাবে আমাদের কাছে সেটাকে ব্যাখ্যা করবেন, বিশ্লেষণ করবেন। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা যারা নাট্যমোদী, নাটকের সামান্য বিষয় নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করি, আমরাও কিন্তু সমৃদ্ধ হব বলে আমরা আশা করছি। আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাইছি না, সময় খুব সংক্ষিপ্ত। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে ডক্টর বিশ্বাসের নাট্য চিন্তা নিয়ে, তার চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমরা শুনব এবং আমরা সমৃদ্ধ হব। আমি আর একবার ডক্টর বিশ্বাসকে আমাদের কলেজের তরফ থেকে অনেক অভিনন্দন এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। খুব ভালো হতো যদি তিনি সশরীরে আমাদের কলেজে যেতেন, ওয়েবিনার না হয়ে এটা যদি ওপেন ফোরামে যদি আমাদের আলোচনাটা হতো, আমার মনে হয় সেটা আমাদের পক্ষে খুবই মঙ্গলদায়ক এবং ইতিবাচক হতো বলে আমি অন্তত মনে করি। ঠিক আছে, যেটা হয়নি আগামী দিনে হয়তো হবে। আমরা চাইব যে ডক্টর বিশ্বাস সশরীরে তিনি আমাদের কলেজে যাবেন, আমাদের কলেজে ছাত্রছাত্রীদের আমাদের সমৃদ্ধ করবেন। এটুকু বলে আমি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে, অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। নমস্কার নেবেন। ধন্যবাদ স্যার, এই সুন্দরভাবে এত প্রাঞ্জল ভাষায় আপনি আপনার মূল্যবান বক্তব্য পরিবেশন করলেন। আমরা জানি, স্যারকেও বলবো, মানে তপুদাকে বলবো যে স্যার খুবই ভালো বলেন আর কি, বক্তা হিসেবে উনি মানে খুবই সুবক্তা। এবং আমরা প্রত্যেকটা ওয়েবিনার বা সেমিনারই দেখি উনি একজন ইতিহাসের মানুষ, অধ্যাপক, বাট তা সত্ত্বেও উনি প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে এত সুন্দর ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, যেমন আজকে নাটক নিয়ে বললেন, সেটা আমাদেরকে অনেক কিছু শিক্ষা দেয়। আমরা শেখার চেষ্টা করি, আমরা ঋদ্ধ হই। তো থ্যাংক ইউ স্যার ফর অলওয়েজ এনকারেজিং আস and inspiring us to arrange and organize such programs. And এটাও জানি যে আপনি খুব নাট্যমোদী, নাট্যপ্রাণ একজন মানুষ। হ্যাঁ, তো খুবই ভালো লাগে আর কি আমার। এবং তপুদার সাথে কথা হয়েছে স্যারের সাথে, তো উনি এখন আর কি বিশ্বভারতী তো ছুটি চলছে, রিসেস চলছে, তাই উনি আর কি সশরীরে আসতে পারলেন না আমাদের কলেজে, বাট উনি নিয়ার ফিউচার আবার উনি আসবেন আর কি। তো শিওর, তো সবসময় আমরাও সেটা চাইবো আর কি। শিওর। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে। So thank you, and I think we have with us the presence of Dr. Someswar Chatterjee with us now, TIC of Kaji Nazrul College. সোমেশ্বর রাস্তাতে রয়েছে, তো ওনাদের জান সোমেশ্বর রাস্তাতে রয়েছে, ওদের ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে জয়েন করবে। আচ্ছা, মুশারফ স্যার জয়েন করেছেন, তাহলে নাও on behalf of the IQAC and the Department of English, I welcome Musharraf sir, and I would request him to say a few words on this webinar. Okay, thank you, Bidhan Babu. Am I audible? Yes. Yes, sir, you are audible. Okay. So, Honorable Principal Sir, Honorable Chief Guest, Keynote Speaker, my dear host, my colleagues, and teaching fraternity from
Kandra College. I extend my gratitude to all the persons who are present. On behalf of Co-Patron College, I would like to extend thanks to the principal for collaborating with us in this particular webinar on modern drama. Um, I won't take much time because we are very eager to hear from our keynote speaker. What I want to tell is that life is drama and drama is life. The most intimate representation of life, I think, is in the form of drama. And life is itself a drama. We are all enacting on this stage of our life, and we are as actors, as experts, this great tragedy. But this seminar will be a success, I hope. So, on behalf of Community College, once again, I wish all of you a great time ahead in this particular webinar. Hopefully, we'll be very enriched and a lot of new ideas, new deliberations from the keynote speaker. He's a great able person, I think, in this uh, platform to speak on this topic. So once again, we're wishing a great success of this particular event. I hand over to Bidhan sir for the next person to speak. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Musharraf sir, for your kind words. We have had the experience of meeting few days ago. Actually, Musharraf sir, he came to our college as an invited speaker to deliver his lecture as part of the faculty exchange program under MOU at our college. So thank you, sir. So on behalf of the IQAC, on behalf of the Department of English, Kandra, Radha, Kundu, Mahavidyalaya, and also the Department of English of Nazrul College, Murarai, now I would like to address the concept note of this webinar. So the topic is definitely modern drama, and I use the term modern drama in its fullest sense. I'm emphasizing the dual nature of the drama as both text and performance in the global and European context. Modern drama is a tale of extremes, disruption, and hostility of modern drama test the audiences and the actors and the directors to their limits. Radical changes emerged in modern drama through the upheavals like realism, naturalism, and symbolism on stage, plays of Ibsen, Zola, Maeterlinck attempted to shock the bourgeois. Plays of Chekhov breaks down the distinct categories such as tragic and comic. And in fact, why only Chekhov and also Strindberg? Strindberg's expressionist theater creates a dream on stage. Moscow Art Theater under Stanislavski, they revolutionized, the art of acting and directing. Witty language of Shaw, innovations of Meyerhold, Pirandello's meta theater, Brechtian epic theater, theater of the cruelty of Arthur, Irish political theater, and of course, theater of the absurd. So it's an enormous umbrella term, modern drama. And our speaker
will be elaborate on this theater of the absurd. So to cut a long story short, in a nutshell, from Zola and Stanislavski to Artaud and Strindberg to Sechner and Grotowski, from Beckett to Brecht and Pirandello. So theories, varieties of the theater have come to play an increasingly important role over the last 2 decades since the 20th century. Alongside the legitimizing of drama and theater arts, playwriting, performance studies as academic subjects, disciplines within institutions of higher education, and have continued to exercise a profound influence on academia. And keeping this under purview, the department has taken this initiative of organizing the webinar on this topic, modern drama. So without much delay, without much ado, now let us invite and introduce our speaker. So now I would request Dr. Krishanu Adhikari, the head of the Department of English, Kandra, Radha, Kundu, Mahavidyalaya, to introduce our speaker. Krishanu, over to you. সাহেবাজ কৃষাণু জয়েন করেছে তো, মানে জয়েন তো করেছিল, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কৃষাণু উড়িষ্যাতে আছে, একটা ইন্টারভিউ দিতে গেছে, সো দ্যাটস ওয়াই হি ইজ নট অ্যাভেলেবল, আউট অফ স্টেশন। একটু টেকনিক্যাল গ্লিচেস বা প্রবলেমের জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে। তো কৃষাণু, ইফ কৃষাণু ইজ হিয়ার, সাহেবাজ কৃষাণু কি আছে? না না বিধানদা, কৃষাণু নেই। ওকে ওকে, সো without further delay, let me have the honor to introduce Dr. Tapu Biswas. Is currently an associate professor, Department of English, and vice principal, Bhasha Bhavan, Visva-Bharati. Dr. Biswas was formerly the assistant registrar of Jadavpur University. He is honorary joint secretary of Shakespeare Society of Eastern India. He is today the honorary secretary of the Tagore and Gandhi Institute for Cultural Studies and Service Learning as well. And as organizational coordinator, Dr. Biswas contributed greatly to the success of the International World Shakespeare Conference held in Kolkata since 2000 to till date. He has presented papers, many papers, both at national and international level seminars and conferences, and contributed articles in books and journals of national and international interest. His books, Samuel Beckett's Waiting for Godot, India Interpretations Through Critical and Analytical Studies, Translations and Stage Productions, Indian Response to Western Theatre of the Absurd, Volume 1 and Volume 2, critical edition of Look Back in Anger, Hamlet, and King Lear have been widely acclaimed both in India and abroad. He is also a prestigious recipient of UGC Research Award Postdoctoral Fellowship 2014-15. He is also the recipient of International Mother Teresa International Award 2021. He is a member, prestigious member of Asiatic Society, Natyashod Songsthan, National Council of Bengal, and advisory member of Indian Association of the Study of Australian Study Center, Eastern Region. He is also the member of National Council of Bengal. He is co-editor of Theatre International and also the corresponding editor of International Journal of Culture Studies and Social Sciences. So both the journals are also peer-reviewed and care listed, UGC care listed. So thank you, sir, for accepting our invitation. And now, without much ado, without much delay, I would like to invite him to address the keynote speech. Over to you, sir. Thank you, Bidhan. Most respected principal, sir, of RKK Mahavidyalaya, TIC Kabi Nazrul College, my colleagues,
my friends, and my beloved students. I am very much honored to be here, being invited by the principal of the college for the deliberation of the keynote address. And I shall try to do some justice that the principal sir was opening with the remark about the importance of theatre in our life. And Bidan very critically and argumentatively discussed the total development and importance of modern theatre. And Bidan told me particularly to focus on Samuel Beckett's Waiting for Godot, that is prescribed in your text, prescribed in your syllabus. And though this is a webinar, but Bidhan requests me to do the like a class teaching, particularly of this text. And he also requests me to make the presentation in bilingual method. So before going to my topics, I once again thanks all of you, particularly for giving me this opportunity. Now I am sharing my PPT with my students, particularly on these topics. If you face any kind of problem, please let me know, and please interrupt me at that time. এটা এরকম হচ্ছে কেন? এই যে এতগুলো কি হলো? Within 1 minute. Some technical issue. Okay, sir. Okay, sir. No problem.
without PPT. Sure. স্যার এটা হলো না পিপিটিটা হচ্ছে না উইদাউট Sir, পিপিটি kindly share the window, not the whole screen. If you do the whole screen, then such kind of problem will come. You share the window and that particular PPT part. Okay, sir. And then I think it will be okay. Window, okay, 1 minute. Window, then Share the window okay. and then share the window. They will give you the options. Now you go to your PPT part, then it will be okay, sir. Now you go to your click on your PPT part. Yeah. Your screen is visible. I think you go to that your PPT part. Yeah, and then it will be okay. I think. Now now change your PPT, sir. screen, wide screen. White screen is visible. The screen is visible, but it's completely white, blank. So let us do without the PPT. Okay, sir. Sorry, sir, but this is the problem of technical. In webinars, we all face this kind of technical problems. Okay. So No problem. doesn't matter. We are Okay, students. sir, you can do that, sir. One thing, sir, you just open your PPT and share your whole screen, and then you just open your PPT and surface it. No problem, sir. We'll get to see that. First, I shall open my PPT. This is right. Yes, sir. First, you just give it a try. Yes, First, sir. you should open the PPT your and then PPT. you share the screen. Yeah. Thank you, Mosarov sir. I think this will work. So this is my PPT. I have opened then. And now share the then screen. you share your screen. Then you share your screen going to that particularly window of that Google Meet. You go to the Google Meet window. Okay. It is beside your bar that I think left upper bars. Okay. You have that Google Meet window. You click on that and save your yeah. And now you go to your PPT. Click on that particular PPT part. It is now Google is there. Google page is visible. And now keep it that, sir, and you go to your PPT without minimizing anything or maximizing anything. You go to your screen. Again the same go to your problem. PPT. The white screen. The screen is visible, but it's completely white, completely blank. It is okay. The screen is completely white, blank. Nothing is there. Sir, now you can see your PPT. Can you see your PPT, sir? I can see. Okay, then you Sir, just go to the second animated? page. Did you animate the PPT? Just No, click not the right So, button. may I Right. particularly make an email and anybody can show it? Or if not, okay, I shall do without the PPT. No problem. Okay, Okay, sir. Then what we can do is that, sir, you may share the PPT. Okay, I will share it to the group. সেটা বিধান খুব একটা লাভ হবে না রে No, you can see the share the screen, Bijan sir. You can share the screen with that No. PPT and sir will speak. ওকে ছেড়ে দিন Okay, then. Okay, dear students, today that I am trying to talk on particularly theatre of the absurd and with particular reference to Samuel Beckett's Waiting for Godot. And Bidan very clearly pointed out about the development of the modern theatre, and principals are also pointed out about the importance of theatre from the since beginning to the present day.
And principals have very rightly pointed out what is the importance of theatre since the beginning than today. So particularly for the context of the theatre of the absurd, pointed out, first I shall point out what do we mean by theatre of the absurd and who are the absurdist playwrights, both East and the West. And then we shall move particularly on the particular topics or particular text that is prescribed in your syllabus, Waiting or Godot by Samuel Beckett. Vidhan very rightly pointed out about the importance of a text, a drama text. There are multiple dimensions of a drama text. A drama text can be taught in a classroom. A drama text can be performed on a stage. In a drama text, I can be a reader. In a drama text, I can be on performer or actor. In the drama text, I can be on a critic. In a drama text, I can be also a director. So all these types of importance that Vidhan in nutshell try to point out the role of a theatre text, quote unquote text. So the term, particularly theatre of the absurd, if I go the different definitions of the theatre of the absurd, first I shall point out that the term theatre of the absurd, this often applied to the play of Eugene Ionesco, Jane Jennett, Arthur Adamov, Samuel Beckett, and the early play text of Edward Albee. So I have tried to mention some names, particularly Eugene Ionesco. He is a Romanian playwright, and his span of life is from 1909 to 1994. And his most important play text, this is Rhinoceros, Exit the King, Lesson. And Samuel Beckett, he was born in 1906. Total span of life is from 1906 to 1989 and was awarded the Nobel Prize in 1969. And his prime master text, particularly in the context of theatre, that was Waiting for Godot, Endgame, All That Fall, like this. Edward Albee, he is basically an American playwright, and his span of life is considered from 1928 to 2016. And his most powerful and master text, particularly in this school, is the Jewish story. And of course, we can mention the name of Who is Afraid of Virginia Woolf. In this school, I should also mention the name of Harold Pinter. He was born in 1930 and he passed away in 2008, and he was awarded the Nobel Prize in 2005. In this context, I should mention our Indian playwright, Bhadal, who can be considered one of the very important existentialist modern Indian playwright, revolutionary playwright. And his master text is Ebong Indrajit, Baki Itihas, Pagla Ghoda, like Misil, Co-Patron Itihas. And Badal Sarkar's total span of life is from 1925 to 2011. So dear students, first what I am trying to point out that theatre of the absurd, the term theatre of the absurd, this is often applied to the text of Eugene Ionesco, Edward Albee, Samuel Beckett, Badal Sarkar, and of course I shall try to mention the importance of absurdist event to
Rabindranath text. And this play text particularly is structurally in contrast to a well-made play. Structurally in contrast to a well-made play. If I go back to a traditional play text, even like mention the name of William Shakespeare or Marlowe or even Bernard Shaw, you will see that all these play texts basically are well structured in the theme, in the structural pattern, in the characterization. So what I am trying to point out that theatre of the absurd is in contrast to a well-made play. And it starts very abruptly, it ends also very abruptly. হঠাৎ করে শুরু হয় নাটকটা, হঠাৎ করে নাটকটা শেষ হয়। And these are the play text that they are pointing out the views of life that principal sir was asking about. The drama really itself is the reflections of a life. And Bidan also used some terms, particularly notions of the nihilism, notions of the modernism. This play text basically are existentially express the senselessness of the human condition in this rational views of life. আমরা পৃথিবীতে কেন বেঁচে আছি এবং what is the utility of this play text. This type of the play text was introduced by a group of playwrights in the 50s to immerse the question of life. So at the very first point, I have pointed out the basic some quality or basic some characteristics of the theatre of the absurd. That is, it begins very abruptly, it ends very abruptly, it has plot without plot, characters are not like the well-made play, language is different, and also theme, of course, most of the time, ask some questions about our life. If I go back to the definition that has been entered into the Cambridge Guide of the World Theatre, এখানে absurd drama সম্পর্কে বলেছেন that absurd drama presented man's metaphysical absurdity and also mirrored the human life, human situation, formal movement, and also it also describes the nihilistic view of post-world or scenario of the world. Amra, a post-world war, this is the condition, particularly when the first and second world war ended. The common human being, they are suffering from the question that why we are living. This is the question that was not only present in the 50s. This question also became very important and pertinent, particularly the time of COVID. So this question automatically was coming to our mind. যদি এরকম ঘটনা ঘটে, আমার নিকটতম মানুষ হঠাৎ করে সে মৃত্যু তাকে হাতছানি দিয়ে নিয়ে নিলেন, what is the cause behind this? In the 50s, Brother Karmavos asked this kind of a question, what is the cause behind this when an innocent child he is dying without any cause? Then he wrote on very important essay, perhaps God is dead, and if God is dead, then perhaps it is possible. So that is the question, or that is the issues, that is the definition that Cambridge Guide of the World Theatre that is giving us this kind of the question, that absurd theatre is basically giving the post-world or human condition. And absurd drama basically is asking the question, not any normal question, that metaphysical anguish of the purpose of our living. যে আমাদের রিয়েলিস্টিক্যালি পারপাস কি, অ্যাবসার্ড ড্রামা সেইটা আমাদের শেখায়। আমি যদি অক্সফোর্ড কম্পেনিয়ন টু থিয়েটার যাই, সেখানে পরিষ্কার করে অ্যাবসার্ড থিয়েটার ডেফিনেশনে বলতে গিয়ে যেটা বলেছেন
that this absurd drama shows man's life is essentially without meaning and purpose, and that the human beings cannot communicate. Human beings cannot communicate. Here the word communication is very important. All the emotion cannot be communicated through sound. All the communication cannot be done with body language. So where there is no possibility of communication, perhaps the imagination of different question automatically is emerging in our mind, and absurd drama basically is giving us this kind of coherent question about যে আমরা এই পৃথিবীতে বেঁচে আছি, এই বেঁচে থাকা কতটা তাৎপর্যপূর্ণ, হঠাৎ করে মৃত্যু এসে যদি আমাকে বলে দিস ইয়োর টাইম ইজ আপ, আমি কি তাকে প্রতিরোধ করতে পারবো? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মানুষের এই ধরনের প্রশ্ন যখন বারবার করে এসেছিল, আমাদের অক্সফোর্ড ডিকশনারি অফ দ্য থিয়েটার সেরকম একটা ডেফিনেশন দিচ্ছেন থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড। আমি যদি যাই এনসাইক্লোপিডিয়া অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ড্রামা, সেখানে একটু অন্যভাবে অ্যাবসার্ড ড্রামার কথা বলছেন। সেখানে বলছেন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য অ্যাবসার্ড ড্রামা ইজ অফেন কনফ্লিক্ট without immediate action and reduced to a meaningless pattern of the human life. যখন আমি ওয়েটিং ফর গোডো পড়াতে যাব তখন বলবো যে how this language is different from the other traditional technical text of the contemporary theater. So আমরা এই যে absurd এর কথা যদি যাই, the term absurd we can make a division with the word ab and also pseudos. Ab can be pointed out from the Latin point. Ab means that is a form, and also pseudos, it means that is irrational. So our life is basically irrational, and this irrationality is very clearly pointed out about the absurd part of this question. So idea of the absurd, it gives basically different kind of the explanation of the existence of man in this purposeful or purposeless life very clearly than anything else. So এবার আমি যদি আসি, এই যে অ্যাবসার্ড যে নাট্যকারদের নাম আমি বললাম, বেকেট, আইনেস্কো, পিন্টার, অ্যালবি, বাদল সরকার, in some contents I shall try to point out about Rabindranath Tagore, but who are the main philosophers particularly in this theory of the existentialism and theory of the absurdism? That is also very important. Main philosophers are particularly in this school. I shall mention the name of Camus, Albert Camus. His span of life is 1913 to 1960. Camus, he was a philosopher, he was a novelist, he was a playwright, and he believed that human beings are not absurd, and the world is also not the absurd, but in this world, human life, human living, this is basically giving us new type of the question about the purpose of living. And his myth of the Sisyphus, which was published in 1955, that is also one of the landmark book of this philosophical school. And Albert Camus, he was also awarded for the Nobel Prize in 1957. So Camus is one of the important philosophers, particularly in this school. Apart from them, I shall point out the name of Sartre, and his span of life very contemporary to Samuel Beckett, 1905 to 1908, and he is basically one of the important master in the school of existential philosophy. And also I shall mention the name of Martin Heidegger. His span of life is 1889 to 1976,
He was a German philosopher, and he can be considered, he developed the existential philosophy, particularly in this school. So the question itself is coming out, the philosophers or the absurdist writers, they are writing particularly about these issues, that they are making a new traditional approach to the theatre. Here I shall mention about the word traditional. Perhaps you are well aware about T.S. Eliot's essay Tradition and Individual Talent, where Eliot's very clearly pointed out that if you want to break through or have to show something new, you must have to make a challenge to that tradition. At the beginning, I have pointed out about the tradition of the theatre that Aristotle defined. A traditional theatre is well made. It has a very good beginning, it has a very good middle, it has a very good ending. A presentation to Ashadaran ends either in a form of a tragedy or in a form of a comedy. But theatre of the absurd ends without ending, and this unending ending begins a lot of question that we can point it out. This is an open text. Now, what I am trying to point out, particularly that most of the philosophers or absurdist playwrights, they are asking about the questions, what is the purpose of our living and why we are living? And this question was not asked by this only playwright. I should mention the book Theatre of the Absurd basically was written by Martin Esslin, and the first edition itself was published in 1963. Later on, there are subsequent edition. At present in market, you can find out the 11th edition, which proves its popularity. Martin Esslin 1963-তে প্রথমে টার্ম অ্যাবসার্ড কথাটা ইউজ করলেন। My question is, তাহলে কি এই থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড ইজ এ নিউ টার্ম? আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার যেভাবে বলেছিলেন যে আমাদের ইন্ডিয়ান সংস্কৃতি, ইন্ডিয়ান ড্রামার অত্যন্ত প্রাচীন। ঋগ্বেদের কথা স্যার বলে, ঋগ যুগের কথা বললেন। দেখো, আমরা যদি মহাভারতে যাই, এবং মহাভারতে we can see that the way Dharmaraj Yudhishthir, he was asked the question when he was going to bring the water from the canal. Dharmaraj Yudhishthir, তোমার কাছে আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি, if you give the positive answer, you have the right to have the water. এই পৃথিবীতে তোমার সব থেকে আশ্চর্য জিনিস কি লেগেছিল বা লাগে? What is the most astonishing thing in the world? And he replied that man is mortal, but they think that they are immortal. This is one of the astonishing thing that I can find out. So আমাদের এই জীবনের প্রশ্ন আমরা মহাভারতে দেখতে পাই। It was written centuries and centuries back than Beckett, Ionesco Pinter, or particularly Camus. And also if I go to King Lear in the storm scene, where Lear, he was being particularly asking the question about the life, that while my sweet daughter Cordelia she is, I am being haunted by rats, dogs and animals. সেও কিন্তু তখন জীবনের প্রশ্ন করছেন। So essence of life, meaning of life, and asking the question why we are living, this is the question not first asked by the Western critics, but it was asked particularly by our Indian philosopher. This question was asked very critically by Rabindranath Tagore, and the answer why we are living, what is the purpose of living, that answer is given by Ramakrishna, that মানুষের মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। সেটা another dimension, religious dimension, whatever maybe, but অনেক প্রশ্নের উত্তর এখানে লুকিয়ে আছে, what is the purpose of living? So though I am taking the Waiting for Godot, particularly this text, but I shall mention that this philosophy, absurd philosophy, which is giving us the question about the essence of life, this is not a new question. This question or this philosophy was discussed, asked centuries and centuries back from our Indian critics, Indian philosopher. Now, this is the background part, particularly what is absurd and who are the absurdist playwrights, and also particularly if I mention that
how this philosophy was emerging. And contemporary to Samuel Beckett, particularly in the questions of waiting for Godot, আমি যদি বেকেটের কন্টেম্পোরারি প্লেরাইট ইন আওয়ার ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে যাই, the Ebong Indrajit, this is a text. If you read any time, you will see that different characters, they are also asking the same question, Amol Bimol question, Amra Ke. And Ebong Indrajit, this is a play text. Title of the text is very untraditional. In Bengali, Ebong, this is, of course, Amra bolte pari, this is a conjunction. A conjunction cannot be a beginning of a title. But Shankar put it in 1963 in a remarkable position about the crisis of Bengali young educated generation. And there are a lot of questions about the philosophy of life. Here I shall mention that Ebong Indrajit, it has a very close relationship with Samuel Beckett's Waiting for Godot. And it also gives us new essence of the life, new way of looking at the life, and of course, the different definitions of love, of course. So after this short background, I shall move to Beckett. That is our prescribed text. And I have mentioned that Samuel Beckett's Waiting for Godot, this is one of the prime text. And Samuel Beckett was born in 1906 and he passed away in 1989. Beckett, he was an Irish dramatist, poet, and of course, one of the very important novelists. And he's one of the prime writings that I shall mention, that Waiting for Godot. Waiting for Godot basically was written by Samuel Beckett in France in 1948 to 1949. And the French title was given En Attendant Godot. ENNATTENDANT, En Attendant Godot, GODOT. And this play text was translated by Beckett himself in 1953. And the title of the English text that Beckett, the playwright, gave, Waiting for Godot, a tragic comedy in 2 acts. Waiting for Godot, a tragic comedy in 2 acts. So if I go particularly make a comparative study of the French title and the English title, that is En Attendant Godot, this is a title which does not have what type of the play text it is. But the English text, this is giving the nature of the play text, that is, this is a tragic comedy in 2 acts. So, and Beckett himself translated the text into English, of course. In this scope, I shall also mention particularly about some Bengali translation, a history of the Bengali translation of the text. Please note that Beckett translated the text in 1956 or 56 in English. You'll be surprised to hear that only after 1 year, that is in 1957, আমরা বাংলায় প্রথম এই নাটকটার একটা ট্রান্সলেশন পাই। এবং এই 95 থেকে, দ্যাট ইজ 48 থেকে ফ্রেঞ্চে লিখতে শুরু করেছেন, ওই সময় লিখতে শুরু করে ধরা যায় 55-এ হি ট্রান্সলেটেড দ্য প্লে টেক্সট। ইট ওয়াজ পাবলিশড আফটার ফিউ ইয়ার্স। And in 1957, this play text or this play was first translated into Bengali by Ashok Sen. And this play text that was performed in Kolkata in 1957 by the Shandaner Theatre Group. So this is a very establishing a very well connection with Beckett with India.
Please note the time 1957, India is a very newborn country. But this newborn country, this was very popularly accepting this text than anything else. অশোক সেনের এই ট্রান্সলেশনটা একটা ছোট্ট ট্রান্সলেশন ছিল, not very word by word translation, but I can point out this is an abridged version of Waiting for Godot. In 1963, I can find out the second Bengali translation of the text, and the playtext, this was given by the Bharatiya Gananatya Sangha, and it was performed several times. Shaktipada Bandyopadhyay and Kaushik Sanyal, they translated the playtext and performed in Kolkata several times. There are long history about that, why they are also retranslating the text. The main purpose of retranslating of the text is when they are planning to perform some new type of the text, তারা যখন এইটাকে বেছে নিলেন, দেখলেন যে অশোক সেনের ট্রান্সলেশনটা is not the original and faithful translation. Then they retranslated this text in a very clear way. And this retranslated text was performed only very few production in Kolkata. There are a lot of the history behind that. And I shall mention the third translation of the Waiting for Godot in Bengali I can find out. সেটা প্রথম করেছিলেন প্রদীপ কে ব্যানার্জি. That was not a translation, but that was an adaptation. And title of the adaptation was given ঈশ্বর বাবু আসছেন. এটা বাংলায় অনেকবার, প্রায় more than 50 times this playtext was performed, and it was very popular. And in 1995, I can find one of the best and faithful translation of Beckett that was done by Kabir Choudhury from Dhaka, and it was published by Muktadhara Prakashan, and it has more than 50 production in the India and Dhaka, particularly by one of the very important theatre group of Dhaka, Nagorik Theatre Group. And এই নাগরিক থিয়েটার গ্রুপ আমাদের কলকাতায়ও এই নাটকটার অনেকবার পারফরমেন্স করে গেছে। Apart from this, 2006, আমি যদি এই নাটকের মানে বেকেটের সেন্টিনারি ইয়ারে I can find out another translation of the text. বিভাস চাঁদ, উনি মেদিনীপুরে একটা কলেজে পড়ান, he translated this playtext and also this was published. So I can find very 5 translations of Waiting for Godot, translated text, published text, performed text. There are 2 Hindi translation of this playtext. One is Godot ka इंतजार कर सकता हूँ, and another is Godot ka इंतजार कर सकती हूँ मैं. There are Urdu version of this playtext, there are Punjabi version of this playtext, there are Telugu version of this playtext. So what I am trying to point out this, through this translation, Beckett's quest for Godot or quest for the life that crossed the social, political, economical border of the country. So এই ইতিহাসটা অত্যন্ত বড় ইতিহাস, কিভাবে বেকেটের নাটকটা 1952 থেকে ফ্রেঞ্চ ভাষার থেকে ইংরেজি ভাষায়, ইংরেজি ভাষার থেকে বাংলা ভাষায়, and all the Indian regional languages has been translated. And these translations that all are accepted to the academia. Now, the point that I have pointed out that Beckett's this Waiting for Godot, this is a playtext, one of the prime text. And apart from Waiting for Godot, I have mentioned the Findi Party, the second important text that Beckett wrote from 1952-1957, and Beckett himself translated the text playtext as Endgame, শেষ খেলা, এটাও বাংলায় তর্জমা হয়েছে। Apart from this, I should mention the important playtext about Crass Love Days and Happy Days. So I have pointed out that these are the prime text of Samuel Beckett, and this is the playtext which is basically reflecting the absurdity of the life. And in this playtext, we shall find out that number of characters are very minimum. Main purpose of this absurdist playwrights were আমরা কম কথা বলবো, but এই কম কথা will be much more explosive and voiceful than anything else. We shall use minimum words, we shall use minimum language, but this minimum language
will be much more explosive than any kind of rational language. আমরা যে ক্যারেক্টারগুলো ইউজ করব, that character will be much more realistic than the imaginative. Number of the character will be minimum. Setting will be very simple and simplistic setting, so that a theater can be moved easily from one point to the another point. The theater can be performed without involvement of many infrastructure and money. এবার থিয়েটারের মানির কথা বললে আমার বাদল সরকারের নাম চলে আসে। বাদল সরকার, হি ইজ দ্য প্রমোটার অফ দ্য থার্ড থিয়েটার ইন ইন্ডিয়া, এবং তার অবজেক্টিভ ছিল থিয়েটার ইজ নট এ ম্যাটার অফ বাইং অ্যান্ড সেলিং। আমরা বিনামূল্যে মানুষের কাছে যদি থিয়েটার না পৌঁছাতে পারি, তাহলে থিয়েটারের ভাষা মানুষের ভিতর পৌঁছাবে না, আর যদি না পৌঁছে, থিয়েটারের পারপাস উইল বি লস্ট। দ্যাট মিনস এ থিয়েটার ক্যান বি পারফর্মড এনিহোয়ার, এনি টাইম, we can find out than anything else. So এই নাটকে স্যামুয়েল বেকেট যে ক্যারেক্টারগুলো ইউজ করেছিলেন, সেই ক্যারেক্টারগুলোর নাম, একজনের নাম হচ্ছে স্ট্রাগন, একজনের নাম হচ্ছে ভ্লাদিমির, তাদের ডাক নাম হচ্ছে গোগো অ্যান্ড ডিডি। প্লিজ নোট, আমি যদি স্পেল আউট করি স্ট্রাগন, there are 8 letters in the word struggle, 8 letters. If I point out Vladimir, there are 8 letters in the words, particularly in the name of the Vladimir, but the nickname only 4. So Beckett was calculating the nickname is the half in number of the words than the real name. And another characters are Lucky and Pojo. These characters can be also summed up. There are 2 pairs of characters. One pair is Vladimir and Estragon, whose nickname is Gogo and Didi, and second pair is Lucky and Pojo. And of course, at the end of the play text, we can see a minor character. He is the boy, and his appearance, of course, at the end of the play text. One character never appears. He is Godo himself, but he is moderating the whole text. রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের মতো তিনি কখনো মঞ্চে আসেন না, কিন্তু পুরো নাটককে তিনি সঞ্চালন করেন। গোডো নেভার অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য স্টেজ, বাট হি ইজ দ্য মেইন থিম, হি ইজ দ্য মেইন মডারেটর, অ্যান্ড হি ইজ দ্য মেইন ফোর্স অফ দ্য টেক্সট। I do not know whether he or she is. He is not well defined in the text who is Godo. I shall come to this part, who is Godo. And this play text was first premiered on the 5th January 1953. And in this play text, we can find out basic theme, of course, is waiting. And as a genre of the play text, I shall point out this is a play text of the tragicomedy in nature. And setting of the text is a countryside besides a road. একটা রাস্তার পাশে একটা গাছ, সে গাছটা আবার মরা গাছ, সেখানে দুইজন তারা ট্রাম্প, ভ্লাদিমির এন্ড স্ট্রাগন, তারা গাছের নিচে বসে জীবনের গল্প বলছে। This is the setting of the text. Please note that one of the very simplistic, simple setting that we can find out in this play text. এই নাটকে দুটো অ্যাক্ট আছে। There are only 2 acts in the text. Vedana was very clearly pointing out about the structure of the modern drama. You will see that modern drama, most of them are basically 1 act play, 2 act play, or maximum 3 acts you will see. But according to the Aristotelian model, you can go to the classical pattern of the text. সেখানে তোমরা 5টা অ্যাক্ট পাবে। এই নাটকে there are only 2 acts, and act 1 opens with the character that Stragon. He was struggling to get off his boots, and one of the important dialogue he was pointing out, nothing to be done. This word, quote unquote, nothing is very important. Nothing can be done, nobody comes, nobody goes, it is awful. This nothingness is giving the birth of the question of existentialism. So act 1 opens with the dialogue, nothing to be done. And also you can see that act 2 begins the same way in the act 1,
But the basic difference between the Act 1 and Act 2, that is, in Act 1 the tree that was a dead tree, but in Act 2 the tree sprouts some leaves, গাছের কিছু পাতা গজিয়েছিল। So এইভাবে কিন্তু নাটকটা শুরু হচ্ছে for the purpose of the audience and purpose of the setting. So far we have done about the background part. I have tried to introduce with you the Beckett. I have tried to introduce the prime writing of the Beckett. I have also tried to introduce particularly how the setting of the text is. এই পর্যন্ত যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে বলো। Any question, students? এই পর্যন্ত? Up to this? If you have any questions, you may share. Then sir will proceed with the next part of his lecture. I think, sir, you can proceed with your lecture. At the end of your lecture, we will ask them if they have any questions and doubts. এবার আমি particularly পুরো waiting for Godot উপরে focus out করব। I have pointed out that Beckett originally wrote this play text in 1952 in French, and the title of the French text was given that En attendant Godot. This is very vital information, particularly to write any type of the question. And this play broke a new ground in theatre. And also, this play text was considered one of the avant-garde play. AVANTGARDE, avant-garde play. Avant-garde means executive. Avant-garde means not for all. Avant-garde means only for some selected people. কিরকম? বেসিক্যালি avant-garde কথাটা বলতে গেলে আমাকে তোমায় বলতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ কমার্শিয়াল ফিল্ম অ্যান্ড অলসো অন আর্ট ফিল্ম। একটা কমার্শিয়াল এবং একটা আর্ট ফিল্মের ভিতর পার্থক্য কি? কেউ বলতে পারবে? Sir, I'm trying. Please, please. In a commercial, it only focuses to the budget of the film, and it fulfill the demand of the popular audiences or listeners. But in an art film, it presents the lifestyle simplistic in a simple way, without much focusing on the or without much dealing with the with money or the budget. But it presents the life or the simple things that are it's the life. ভেরি গুড। আমরা সিনেমা দেখতে যাই এন্টারটেনমেন্টের জন্য, তো একটা কমার্শিয়াল ফিল্ম আমরা দেখে আসি, আমরা হাসি ঠাট্টা করে আমরা হল থেকে বেরিয়ে আসি, উই বিকাম ভেরি রিল্যাক্স। বাট আমরা একটা আর্ট ফিল্ম দেখতে গিয়ে দেখবে আফটার দ্য এন্ড অফ দ্য শো থাউজেন্ড অফ কোশ্চেন অ্যারাইজেস ইন আওয়ার মাইন্ড। নাটকটা এইভাবে শেষ না হয়ে এইভাবে হলে ভালো হতো, এত সাফারিং নেওয়া যায় না। That means avant-garde play, it gives you the different type of the question that ending should be not like this. What ends then? Mane that which ends without ending. So this play text that can be considered one of the avant-garde play at that context. এই নাটকটা পার্টিকুলার একটা আর্ট ফিল্ম ধরো কলকাতার ছবিঘরে চলবে না, কিন্তু নন্দনে চলবে, বিকজ the type of the audiences in London is much more sensitive than the audience of the Sobigar, inshallah. So এই যে প্লে টেক্সট ওয়েটিং ফর গোডো যখন প্রথম পারফরমেন্স হয়েছিল, you'll be surprised to hear একটা নতুন নাটক শুরু হচ্ছে, টোটাল টিকিট আর সোল্ড আউট, বাট when the play text was begin to perform, আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে মানুষ বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। At the end of the show, only there were 3 audiences present in the as audience. One was Beckett himself,
Second was the American producer of the film, Alan Sassinder, and his wife. Alan Sassinder, he was very annoyed with Beckett. Throughout the text, you are asking who is Godot, who is Godot. Beckett smiled and replied, I do not know. If I could know, of course, I would write in my play text. আমি জানি না। অ্যাকচুয়ালি আমরা নাটকটা পড়ে দেখব, গোডো হচ্ছে এমনই একজন, একটা হোপ or একটা desire for whom we are looking for tomorrow. আমরা আগামী দিনে যে হোপটা আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করছে সেই গোডো। সো এটা আনডিফাইন্ড একটা টার্ম, হু ইজ গোডো। এবার কোশ্চেন হতে পারে, স্যার এমনই একটা টেক্সট হুইচ ওয়াজ ভেরি আনসাকসেসফুল এট দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্য টেক্সট, বাট I have mentioned about the popular translation of India. এটা ইন্ডিয়ায় কোন সারা পৃথিবীতে কি করে সাড়া ফেললো? Answer is, in San Francisco একটা জেলখানায় একটা অবজেক্টিভ ছিল কয়েদিদের নাটক দেখানো হবে। এবং উদাহরণস্বরূপ আমি বলছি, ধরে নাও কোন একটা পলিটিক্যাল পার্টি এখন পাওয়ারে আছে, তারা অপোনেন্ট পার্টিতে যারা থাকে তাদেরকে লিগাল ইলিগাল হয়ে যতটা পারে জেলখানায় ঢুকিয়ে দেয়। এবার তারা যখন অপোজিট পার্টি পাওয়ারে আসছে, তারা তো জেলখানার থেকে কয়েদি বের করতে পারবেন না। তখন সিস্টেম করেছিল যে আমরা প্রত্যেক সানডেতে যে নাটকটা দেখাবো, তোমরা XYZ পালিয়ে যাবে, নেক্সট সানডে তোমরা পালিয়ে যাবে। বাট যেদিন ওয়েটিং ফর গোডো ওয়াজ পারফর্মড, নোবডি লেফট, দে ক্রাইড ফর সালভেশন অ্যান্ড ফর গড। তখন তারপর দিন খবরের কাগজে রিভিউ বেরোলো, হোয়াট ইজ দ্য প্লে টেক্সট দ্যাট বেকেট ওয়াজ ট্রাইং টু ড্রাইভ, যে জেলখানার কয়েদিরাও বেরোচ্ছে না। From that, it catch the attention of the common audience and also cross the social and political border of the text. So after this avant-garde play, particularly what I shall point out, that this a natakta make a different from the other play text in some context. Number one, this play text has a very austere stage setting. একটা গাছের তলায় দুইজন ট্রাম্প, একজনের নাম হচ্ছে ভ্লাদিমির, একজন স্ট্রাগন, তারা প্রশ্ন করছে যে নাথিং ক্যান বি ডান, নোবডি গোস, ইট ইজ অফুল, আমরা জীবনে কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছি। এরকম ভাবে হঠাৎ করে একটা অ্যাক্ট অন এবং অ্যাক্ট টু বোথ, ইট অলসো বিগিনস উইদাউট এ প্রপার কোরাস or it begins without abruptly. So abrupt beginning, that is a very important question of this text. Second point I shall point out, the tramps, they are the protagonist of the text. Protagonist here I shall point out, if I go back to the traditional type of the theater, there I shall point out that traditional theater basically maybe a king, based on a king, or maybe a prime text from the god. But this is a play text where we can find out, আমার সামনে চারপাশে যাদের দেখতে পাচ্ছি, they are asking the question about their life. সাধারণ তারাই হচ্ছে ট্রাম্প as a protagonist. Third, I shall point out যে এই নাটকের ভিতরে different type of the language has been used. In this play text, pauses and silence are very important factors and characteristics that Beckett he used in the play text. So if you read the text, you will see there are lot of pauses and silence. Now question is automatically coming out, realistically is the play text, this is realistically there are pauses and silence? ধরে নাও তোমরা দুইজন বন্ধু বান্ধবী, or maybe you are two lovers, you are in different opinion, both you are silent. But realistically, are you silent? No. So a pauses and silence may be theatrical. There in reading there are some pauses and silence, but practically there is no pauses and silence. For example, in the play text we can find out Vladimir and Stragan, they are pointing out, let's move, but they cannot move. Let's move, but they cannot move. So এবার এই যে পয়েন্টটা, that pauses and silence, that is important particularly for the terms of the reading. And এই নাটকের ভিতরে আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য পারফরমেন্স পাই, যেমন মাইম,
body language, musical cross-talking, and also you can find out the strategic nature of the action. একটা কথা আছে, nothing happens twice in waiting for Godot. That means as Godot never appears, nothing happens. And also this play text, we can find out in this play text absence of coherent plot. মানে সুললিত কোনো plot structure নেই. And act 1 and act 2, both of them are asymmetrical in part. So এই নাটকটার ভিতরে আমরা দেখতে পাই act 1 যেভাবে শুরু হচ্ছে, act 2 টাও সেভাবে শুরু হচ্ছে। তার মানে হচ্ছে ধরো দিস ইজ এ পয়েন্ট, এই পয়েন্টটা এখান থেকে শুরু হয়েছে, দিস ইজ নাটক, একটু পরে পোজোলাকে ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল, ভ্লাদিমির স্ট্রাগান যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল, আবার বয়টা এলো না, তিনি এসে বললেন গোড়ো আসবে কিন্তু এলো না। তাহলে এই যে টোটাল যে পার্টটা, এই পার্টটার মুভমেন্টের স্ট্রাকচারটা কিরকম হচ্ছে, একটা পয়েন্ট মুভিং, beginning point and the ending point is same, then what will be the structure of the act? Circle. This is circular structure. So act 1 we can find out this is a circular structure. At the same way, if I go back to the act 2, act 2 তে দেখতে পাই act 2 itself is also beginning the same way in the same place. Vladimir Stragan তারা একটা জায়গায় বসে আছে, they are moving. After moving, Pojolaki appears. একটু পরে Pojolaki disappear, and also Pojolaki disappears এর পরে also we can find out the boy is once again reappearing in the text, and also they also meet the same point. So if I ask you the question, what is the structural pattern of the act 2? Structural pattern of the act 2 is also circular. Now if I move the structural pattern of the act 1 and act 2, আমি act 1 act 2 দুটোই বাদ দিয়ে দিলাম। যদি আমি বাদ দিই তাহলে এটাকে যদি if I point out this is a one act play and on act play, I shall find out it is also beginning and the ending point will be the same. So it will be a big circle. So two circles in the big circle, this is giving of course the questions about our life. I do not know where from I have come. I do not know where I shall go after my death. But if I ask this question very seriously of myself, I shall not get any positive answer. সেই সুনীল গাঙ্গুলির কবিতার মতো বলতে হয়, গভীরে যাও অতল পারাবার। This circular structure of the play text of course is giving a very very important question about life. So এই কতগুলো কারণের জন্য we can find out Beckett's Waiting for Godot is very different type than the traditional type of the theater. If I go back particularly about the printed edition of this Waiting for Godot, ইংরেজি ভাষায় প্রথম standard translation published করেছিল Favor and Favor publication in 1979. And from that different edition is coming out throughout the world. This is a pretext. I have mentioned in the title that this is a tragicomedy. Now question is, what is tragicomedy? A tragicomedy, there are long history from Shakespeare to the present day, Dr. Johnson. But in natoke, if I try to point out about the question of the tragicomedy, then I shall mention about the plot of the text. তোমরা যারা নাটকটা পড়েছো তাদের কাছে খুব পরিষ্কার যে এই নাটকটা একটা গাছতলায় শুরু হচ্ছে, বিসাইডস রোড। বেকেট রাস্তাটা কেন বলেছেন? রাস্তা হচ্ছে জীবনের গতির কথা বলে, রাস্তা কোনদিন শেষ হয় না, যে চলতে যায় রাস্তা তার জন্য ওপেন। দ্যাট মিনস ইফ আই ওয়ান্ট টু সার্ভাইভ, ইফ আই ওয়ান্ট টু I shall get the essence of the life. Second, the tree under the tree তারা দুজন বসে আছে, they are pointing out one is trying to get on the roots. Nivedita, please unmute yourself. It's creating disturbance. Nivedita, goes. এবার বুট খুলতে চেষ্টা করছে, they are trying to get up the boot, but পারছে না। কেন? রিয়েলিস্টিক কজ হচ্ছে এই বুটটা পরবার পরে সে কবে পড়েছিল ক্যান নট রিমেম্বার, পা মোটা হয়ে গেছে, গোদরোগ হয়ে গেছে,
দ্যাট মিনস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মানুষের ভিতরে এই ধরনের ক্রাইসিস শুরু হয়েছিল যে হোয়াট কাইন্ড অফ দ্য ফিজিক্যাল চেঞ্জ ইজ গোয়িং অন দে ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট বেসিক্যালি দে আর ওয়েটিং, they are also asking about the life, then why we are living. If we don't have any purpose of living, if I don't get any message of my meaning of my life, দেখবে মানুষ তখন সুইসাইড করবার চেষ্টা করে, সুইসাইডের কথা ভাবে, and both of them they are also trying to commit suicide and decided to commit suicide, but they are asking how we shall commit suicide. This is a tree, একটা গাছ, this is a dead tree, যদি গাছে ঝুলতেও চাই তাহলে কি করে ঝুলবো? ভ্লাদিমির was asking স্ট্রাগন, আমার প্যান্টটা খুলে দিচ্ছি, তুই ঝুলে পড়। Then they are also asking the question, if I go fast, if I die fast, and if you don't commit suicide, তুমি পৃথিবীতে একা বেঁচে থাকবে। অত্যন্ত সিরিয়াসের ভিতর আনসিরিয়াসনেস, দ্যাট ইজ আমাদের বাংলার একটা কমিকের মতো মনে হয় যে এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে ঝামেলা করে আত্মহত্যা করতে গেছে, যাচ্ছে রেল লাইনে মাথা দেবে, হঠাৎ করে চলতে চলতে দেখছে একজনের সাথে দেখা হচ্ছে, সে তাকে জিজ্ঞেস করছে আপনার কি হলো? বলো আমার বাড়িতে খুব ঝামেলা হয়েছে, আত্মহত্যা করবো। তা আপনার হাতে ছাতা রয়েছে, লণ্ঠন রয়েছে? বলো স্যার যেতে যেতে যদি সাপে কামড়িয়ে দেয় তাহলে তো মরেই যাবো। দ্যাট মিনস এটা একটা কমিক রিলিফ। একটা নাটকে যদি শুধু নাটক, যারা নাটক করে বিধান নাটক করে, নাটকের ভিতর যদি শুধু সিরিয়াসনেস থাকে অডিয়েন্স নিতে পারবে না। We can try to make a relief in this part with the comic episode. So this is a play text, what we can find out, this is a tragicomedy in 2 acts. A tragicomedy in 2 acts, particularly Beckett introduced in the subtitle of the text when he translated from the English to French to English. But there is a lot of issues about the what is tragicomedy, what is the development of tragicomedy, how Beckett used the tragicomedy. So your first question for your examination may be the title and the subtitle. Second issue, how we can point out that Beckett's Waiting for Godot, that is a tragicomedy. Third issue that we shall point out how this Waiting for Godot is an absurd text. I have pointed out the quality and also characteristics of the absurd play, that it begins abruptly, it ends abruptly, language is different, and of course this is a term though first used by Martin Esslin, but this was much more popular in the East, in the Ramayana and Mahabharata, of course in Shakespeare also. A natok jehetu act without act, it ends without end, so that we can point out this is one of the important play text of the theatre of the absurd. So this issue also should be your examination purpose. Next point, I have also pointed out why this play can be considered as an avant-garde play. Avant-garde play means not for all, but only for the executive people who are very much sensitive in nature. And avant-garde, of course, means very untraditional. I have already pointed out the setting is very much different from the traditional type of the text. I have pointed out the tramps, they are the main protagonist. I have pointed out about some linguistics device, and also in the form of the performance, there are lot of mimetic effort of the mime. Body language become much more important than the oral language in this play text. And of course, I have also pointed out the statistic nature in this play text. In this play text, nothing happens. And of course, most important vital point of the theatre of the absurd, as well as of the anti-play or avant-garde theatre, that is lack of coherent plot and also lack of particularly a well-made story in the text. And of course, the symmetrical structural part of the text, Act 1 and Act 2 are very simple and simplistic, simple one. Now, আমরা অ্যাক্টনে যেমন দেখতে পাচ্ছি, now if I come to the plot of the text, যে Vladimir Stragans sitting under a tree, they are asking about the life, তারা কোনো উত্তর পাচ্ছে না। After few moments, they are finding that two another characters, they are appearing on the stage. Their name is Pojo and Lucky. Pojo খুব লম্বা সমলা,
চোখে চশমা পরা, শুটেড বুটেড, আর লাকি, যার নাম লাকি, তার ভাগ্যে আছে শুধু লাথি খাওয়া। লাকিকে সে একটা দড়ি ধরে টানতে টানতে আনছে। দ্য ওয়ে হি ইজ ট্রিটিং লাকি হচ্ছে একটা অ্যানিমাল। এবার এই লাকি যখন স্টেজে আসছে তখন লাকির একটি মাত্র কাজ, হোয়াট কাইন্ড অফ দ্য অর্ডার দ্যাট পোজো উইল গিভ, তাকে সেইটা ক্যারি আউট করা। কখনো বলছে বোনস, কখনো বলছে ড্যান্স, সিট ডাউন, আপ। দ্যাট মিনস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইকোনমিক্যাল ক্রাইসিসে এরকম হয়েছিল, একটা সেকশন অফ পিপুল আর একটা সেকশন অফ পিপুলকে এইভাবে এক্সপ্লয়েট করেছিল, যার নিজের কোনো ভয়েস নেই। সো Acton, Lucky and Pojo, these characters are also introduced, that Lucky is the master and Pojo is the master and Lucky is the servant. What we can find out at the end of the Acton, আমরা এমনও দেখতে পাচ্ছি Lucky একটা লং স্পিচ দিচ্ছে, that is the longest speech around without any full, that means ending part. The Lucky is giving the definition of the god. Why it's something qua 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 like this. সে জীবনের গল্প বলছে। বেকেট সেই কথাই বলবার চেষ্টা করছে যে মানুষ তারা যেরকমই হোক না কেন, দে হ্যাভ অল ইমাজিনেশন পাওয়ার। উইথ দ্য অল ইমাজিনেশন পাওয়ার দে ক্যান অলসো ইমাজিন লাকি মানুষ, বাট প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে লাকি ওয়াজ ট্রিটেড লাইক দিস কাইন্ড অফ দ্য অ্যানিমাল। In Act 2 we can find out that I have already mentioned the basic difference between the Act 1 and the Act 2 is that in Act 2 you can find out that dead trees are sprouting some leaves. মরা গাছে পাতা গজিয়েছে। Act 1 এর এন্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট্ট ছেলে আসছে, সে এসে বলছে God will not come today but God will come tomorrow. So এই টুমরো এটা পরের প্রশ্ন। Act 2 তে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে একইভাবে ভ্লাদিমির স্ট্রাগান বসে আছে, and they are also thinking if God come tomorrow, that means only our waiting will be more maximum 24 hours. Begins the same way, তারা ঘুম থেকে উঠে দেখছে the trees are sprouting the some leaves. তারা ভাবলো মনে হয় এটা একটা সমাজ পরিবর্তনের চিহ্ন, একটা হোপ। যেমন রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী নাটকে আমরা দেখতে পাই যে নন্দিনী দেখতে পাচ্ছে যেদিন রঞ্জন আসবে তার ভিতরে কিছু আভা, কখনো ফুলের পাপড়ি এসে পড়ছে, কখনো পাখির পালক এসে পড়ছে। So they are very much optimistic. God will come today and all our problem will be solved. After few moments it was seen once again appearance of Pojo and Lucky, but in the different ways. আজকে Act 2 তে Lucky পোজোকে ডমিনেট করছে। That means Pojo is blind, Lucky তাকে ডমিনেট করছে। এটাও একটা সমাজের পরিবর্তনের ধাক্কা বলছে। সে রবীন্দ্রনাথের রথের রশি নাটকের মতো বলতে হয়, শূদ্র এবার দড়ি ধরেছে, সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে। বেকেট ওয়াজ আস্কিং দিস কাইন্ড অফ দ্য কোশ্চেন। একটু পরে যাই হোক পোজো লাকি ডিসঅ্যাপিয়ার করলো, সেই ছোট্ট বালক ছেলেটা আবার এলো এবং তারা এসে একই কথা বলল, God will not come today but God will come tomorrow. But this tomorrow never appears in the stage at all, and this tomorrow of course giving us the same questions of the tomorrow that Shakespeare was asking, tomorrow and tomorrow and tomorrow, but this tomorrow never comes at all, and this way the play ends without any kind of ending. So what we can find out in the play text that Beckett যেভাবে আমাদের এই নাটকটাকে আমাদের কাছে দাঁড় করাচ্ছেন, সেই নাটকটা itself is basically is a text for performance. আর এই যে পারফরমেটিভ টেক্সট, এই নাটকের ভিতরে আমরা নোশন অফ দ্য লিপস দেখতে পাচ্ছি। Act 1 there are no lips in the text, but in Act 2 there are some lips. This play ended without any end, and also particularly Beckett, the way he is making the characterization. Please note that he is taking the name of the estragon from the French language. Estragon শব্দটা ফ্রেঞ্চ থেকে নিচ্ছেন, and he is taking the word Vladimir. This is the word is from the Russian,
And of course, lucky, this is English word, and poggio, this is on Italian words. It means that perhaps Beckett is trying to making a international characterization, art of characterization in the text. ফ্রেঞ্চ থেকে নিচ্ছেন, ইটালিয়ান থেকে নিচ্ছেন, রাশিয়ান থেকে নিচ্ছেন, ইংলিশ ভাষার থেকে নিচ্ছেন, এবং এই নাটকের ভিতরে এই ইন্টারন্যাশনাল ক্লেমটা ইজ মেকিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য টেক্সট। অ্যান্ড দ্য রোড অফকোর্স ইজ সিগনিফাইং দ্যাট যে চলতে চায় রাস্তা তার জন্য ওপেন থাকে, ইট নেভার এন্ডস। আগামীকাল আসছে না, বাট উই আর অল হোপিং ফর টুমোরো, and this tomorrow drive of course is giving us the birth of the next notion. If I go back to the text in Act 1, we shall find out that two dialogues are very repetitively repeated. One is we are waiting for Godot. Second, particularly if I go back, one dialogue that I am glad to see you back, মানে তাদেরকে অতীতেও আমাদের সাথে দেখা হয়েছিল এরকম একটা নোশন দিয়ে সে আমাদের কাছে বলছে। And of course, giving out the essence of life. Life is not nothing but a handful of ashes. সেই টলস্টয়ের ভাষায় বলতে হয় যে আমাদের জীবন হচ্ছে 3 feet land and handful of ashes, nothing like that. And that is also asked by T.S. Eliot in the different ways. So Act 1, Act 2 basically are giving the same type of the issues together in the text, and itself is also giving us a very important question about life and life essence together. So thematically, of course, I should mention that this is a play text which is tragicomedy in nature. So you could prepare a question from this. Consider Waiting for Godot as a tragicomedy. This is a play text we can find out which is tragic, comic, or absurdist. That means we consider Waiting for Godot as an absurd play. Or you can point out this is a play text which is existentialist in nature. And question of existentialism that has been defined by Camus, that has been defined by different philosophers like Sartre, that who is asking the questions about why we are living. And this question was argued by Beckett in this text without the ending. So third question that you should prepare about the existential element in Waiting for Godot. And the next issue for the examination, of course, you should have the structural pattern of Waiting for Godot, that what is the difference between Act 1 and Act 2, they are very much symmetrical in nature. So these issues you should prepare particularly in this text in the undergraduate level. But in the postgraduate level also, there are some theoretical issues like in Beckett Waiting for Godot, nothing happens twice. There is a lot of debate about who is Godot and who is what can be the Godot's interpretation, and how it has been globally translated and accepted with this Waiting for Godot. So these are the issues that you should prepare for the examination. So this is point I would end my lecture. Now, if you have any question, you may ask me. I shall try to answer. Thank you, sir. Thank you very much for your engaging, enriching, and enlightening lecture. I have really enjoyed, and I hope that the students, they have also enjoyed your lecture. If you have any question, please share. If you have any doubts, any questions, any opinion, so please address that. Yali, if you have any question, you may ask. Yes, sir. Sir, there is throughout the play there is the existential element and the question that why we are living. I think in spite of this kind of things, this kind of topics, there is also where in the episode of the Two Thieves, there Vladimir also says things like the saviors or one who will save human beings. So such kind of things
can it be correlate with the religious context where we think that human beings can be saved, or we have our hope on religiosity, and is it also questioned throughout the play, the hope or religiosity or the theme of salvation? Very good. This is a very important thematic question. Number one, that about the question of the existentialism, about the questions of the particularly essence of the life. So, existentialism thought particularly starts from the view that why we are living and what is the essence of our living. And existentialism that portrays that in this world we are very meaningless, helpless, hopeless people. জীবনের উদ্দেশ্য কি সেটাই আমাদের জীবনের সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট ওয়েতে দ্যাট উই ক্যান ফাইন্ড আউট। আমরা সবকিছু যে এক্সপ্লেনেশন লাইফের পাই সেটা উই ক্যান নট গেট। Here I shall mention one of the very important comment by Ernest Hemingway, who pointed out that, if I can remember, I quote, there is not always explanation for everything. In existentialism, basically also points out and begins from here. And when we cannot get any positive or logic answer for many things or many explanation there, perhaps at that time, most of the time, যে এটা মনে হয় এরকমই হয়, and this is the grace of God and action of God. So আমরা যদি ওয়েটিং ফর গোডোতে দেখতে পাই, ইন ওয়েটিং ফর গোডো it exactly fulfills the Sartre's definition of existentialism, where Sartre pointed out that the purpose of waiting for Godot or purpose of our living is to make our life contemporary and also present our life to the audience. The way principles are begins, যে নাটক কিন্তু আমাদের জীবনের গল্প বলে সাধারণ মানুষের কাছে। Vladimir and Estragon, their suffering, their crisis, that has been very clearly pointed out in the text. And also, they also ask the same question several times. Why we are living, what for we are waiting. And they came to know, of course, we are waiting for Godot, but Godot, who is he? He is not defined in the text. Godot can be an hope. Godot can be an unfulfilled desire. So Martin Esslin, when he was following the Kierkegaard philosophy, and he was making this mention in this text, and he made very important part about that the existential crisis between Vladimir and Estragon. Of course, we are not at all saved. যখন জীবনের কোনো প্রশ্ন না পাওয়া যায় তখন আমরা প্রত্যেকে বলি that perhaps it is the essence of the supreme God. And also in this question the notions of the religious point of view that can be also mentioned in this text, sure. So existential crisis, existentialism, absurdism, undesired, unfulfilled desire, hope, and of course this is a play about waiting, but we do not know what for we are waiting, how long we shall wait, but waiting, tomorrow, it has no ending. That's why the play ends without any ending. Thank you, sir. So Thank you, with sir. this, I think yeah. So with this, we have almost come towards the conclusion of today's lecture, today's webinar, the opening day of the webinar. So if I think I should quickly sum up the essence of today's lecture in a nutshell. So Professor Biswas, he begins with the background of the theater of absurd, pointing out the definition, language, writers of absurd. He has also addressed on the influence of school of existentialism on absurdism, particularly
the philosophers like Camus, Heidegger. Beckett's quest for life in the play theater, in the play Waiting for Godot, how this specific play crossed the boundaries with many translations of the play text. He has also illustrated on that the Bengali translation, Hindi translations of the play text, and also he has mentioned about uh, Mahabharata, the absurdities, uh, which are the question, the purpose of life, the purpose of living, why we are living, what is our identity. So these are actually addressed already in Mahabharata. And even he has mentioned about Rabindranath Thakur, he has mentioned about Badal Sarkar এবং Indrajit in the context of Bangla Natok. He has mentioned about Shakespeare. So, the vast expanse of theater of the absurd, the connection of theater of the absurd with life and with the question of the purpose of living. And then in the next part of his lecture, he has also analyzed the text, the play text of Samuel Beckett's Waiting for Godot, focusing on the language of the play, minimum language and maximum effect, the simplicity of setting, unconventional characterization and plot construction. He has interpreted the play as an avant-garde play. He has reflected on the importance of the pauses and silences of this play, how Beckett has used mimes, and he has also mentioned about the performativity of this play, the essence of performativity in the texture of the play. Why the subtitle of this play is Tragicomedy in 2 acts. He has also mentioned about the serio-comic accents in this play, and also the international fabric of the play, that Vladimir's character, the name is itself from Russia. It is derived from Russia. Estragon's name is derived from French. So, and then Lucky is an English equivalent. Pozo is Italian. So yeah, so definitely, uh, you know, the aim of Beckett is to create a global, international context rubric in this play. And finally, he has also detailed about the probable questions and answers that might come in your examination, come in our college physically in the near Sure. future. So you will be our Godot for now onwards. So okay. So now I will request Somnath Dotto. He is our colleague. He is a colleague and he is also a faculty of English department. I will request him to. Somnath, over to you. Thank you, Bidan. Thank you, students and principal sir, for giving me this opportunity. I am very much proud to be here in this platform. And of course, with Bidan, I shall be in the college physically if you give me any other opportunity in future. Thank you, sir. Thank you very much. I am humbled and honored to have the privilege of delivering speech of gratitude on this significant evening. On behalf of IQAC and the Department of English, Kanda Radha Kundu Mahavidyalaya, I would like to start by thanking our respected principal sir, who have always been supportive of our initiatives and encouraged us always to strive for excellence. I would also like to thank Dr. Someswar Chatterjee sir, TIC of Kabi Nazrul College. Next, I extend my
sincere thanks to our esteemed chief guest, our today's speaker, our respected sir, Dr. Tapu Biswas, Assistant Principal, Bhasha Bhavan, Visva-Bharati, and Associate Professor, Department of English, Visva-Bharati, uh, for taking time from his busy schedule to be with us, and obviously his valuable words on the theater of the absurd with reference to Samuel Beckett's Waiting for Godot. Sir, your words of inspiration and encouragement on this special evening are greatly appreciated. Thank you. Next, a special thank you, sir. A special thank you goes to Mr. Kishan Odhikari, HOD, Department of English, for his support in making this webinar a success, and a special gratitude also goes to Mr. Bidhan Mondol, Assistant Professor in English, Kanda College, for his efforts in organizing this event, even amid this present heat wave. I must also acknowledge Shabazda and his technical team, my dear colleagues and teaching staffs, and my beloved students for their cooperation. And lastly, dear learner, your sweet correspondence made me so joyful. Thank you so much, sir. Thank you once again. Good evening. Thank you, students. থ্যাংক ইউ সোমনাথ, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার এখনো আছেন আমাদের সাথে, স্যারকে বলবো স্যার আজকের লেকচার নিয়ে কিছু বলুন, কেমন কি আজকে আমাদের। ঠিক আছে, today's discussion is very good. Thanks, Professor Biswas. He discussed the main issue of the modern drama is a very simple manner. I hope this seminar has benefited my students. যাদের জন্য আমরা সেমিনারটা করলাম, আশা করি আমার ছাত্রছাত্রীরা এই সেমিনারে অনেক উপকৃত হয়েছে। ড্রামা সত্যিকারে কি আগেই আমরা বলেছি জীবনের একটা অঙ্গ, সেটার যে বিভিন্ন তার আঙ্গিক রয়েছে, বিভিন্ন তার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, ডক্টর বিশ্বাস সেটাকে ব্যাখ্যা করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, এই জন্য তাকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। We will hear the discussion again tomorrow. আগামী দিনেতে বিশেষ করে আগামীকাল দুজন নাট্য ব্যক্তিত্ব যারা হাতে কলমে নাটক করেন, সেই জিন্না সাহেব এবং বিজয় শঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়, তারা আমাদের নাটকের বিভিন্ন দিকগুলোকে তুলে ধরবেন। আশা করব যে আমার ছাত্রছাত্রীরা সহ আমার সমস্ত সহকর্মী নাট্যমোদী মানুষেরা অনেক উপকৃত হবেন। আমি সকলকে আজকে ধন্যবাদ জানাই যারা আজকে এই ওয়েবিনারে অ্যাটেন্ড করলেন, এবং আমি আর একবার ডক্টর বিশ্বাসকে ধন্যবাদ জানাবো যে তিনি তার অনেক সময়কে নষ্ট করে তার মূল্যবান কিছু কথা, মূল্যবান কিছু বিষয়, চিন্তাধারা আমার ছাত্রদের মধ্যে সেটাকে তিনি ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। আমি এটাকে শেষ করতে চাইছি যে আমার ইংরেজি ডিপার্টমেন্ট, IQAC এবং আমাদের মুরারই কলেজ, কবি নজরুল কলেজের যৌথ উদ্যোগে আজকে যে সেমিনারটি হয়েছে সেটি প্রথম দিকটা সার্থক হয়েছে। আগামী দিনে এই সেমিনার আরও সার্থক হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিধানকে আমি স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি যে তিনি নিজে সে একজন নাট্যকর্মী, নাটক নিয়ে সে পড়াশোনা করে, তাই এত সুন্দর একটা বিষয়কে নির্বাচন করার জন্য বিধানকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ডক্টর কিষাণু অধিকারী, মীনাক্ষী পাল, তারা একটু বাইরে রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি ডক্টর বিশ্বাসকে আমি জানাই যে আমাদের ইংরেজি ডিপার্টমেন্ট খুব ভালো, একদম ইয়াং, একবারে নতুন ছেলেদের ভরপুর। তারা একটা উদ্যোগ নিচ্ছে যে যাতে করে মানে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হতে পারে। এটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের কান্দ্রা রাধাকান্ত কুন্ডু মহাবিদ্যালয় এমন জায়গায় একটা অবস্থিত, তার একটা বিরাট একটা ঐতিহ্য আছে, যে রোমান্টিজমের যে ধারা, তার যে বিষয়টা, সেটা প্রথম কিন্তু পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে কবি জ্ঞানদাসের রচনাতে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তিনি এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সেই কান্দ্রা গ্রামে বসে
রোমান্টিজমের যে বিভিন্ন যে বৈশিষ্ট্যগুলো কবি কানদাস রচনা করে গিয়েছেন, সেই ধারা আজও আমাদের কাছে কিন্তু প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সেরকম একটি ঐতিহ্যপূর্ণ জনপদে আমাদের কলেজটি অবস্থিত। তাই এই কলেজের একটা সাংস্কৃতিক দিক আছে এবং বিধানের মতো সংস্কৃতি প্রেমী মানুষেরা ওই কলেজে গিয়েছে, ফলে এর ধারাটা কিন্তু বজায় রেখেছে। আপনি যদি সময় করে আমাদের স্যার, এখানে, আপনি আমাকে সুযোগ দিলে আমি নিশ্চয়ই আসবো। আমি হ্যাঁ, আসতে চাই স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার, আপনি আমাকে এই অপরচুনিটি দিয়েছেন, প্ল্যাটফর্মটা দিয়েছেন, আপনার হ্যাঁ, সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম। থ্যাংকস গড স্যার। হ্যাঁ, আপনি যাবেন, ওটা একটা পবিত্র ভূমি। ওখানেতে বাংলার যিনি চৈতন্যদেবের পদধূলিধন্য কান্দ্রা গ্রাম, জনপদ, এবং আপনারা তো সাহিত্যের ছাত্র, সেই সাহিত্যের সেই অমর কবি জ্ঞানদাসের একটা জন্মভূমি, এটা একটা পবিত্র ভূমি। এখানে গেলে সত্যি নিজেকে ধন্য বলে মনে হয়, আমরা নিজেদেরকে ধন্য বলে মনে করি। আপনি আসুন, আমার ছাত্রছাত্রীরা আপনাদের দ্বারা উপকৃত হোক, একটা জ্ঞানের স্পৃহা তাদের তৈরি হোক। আমি অন্তত সবসময় মনে করি যে সোনার কানটা তৈরি করতে হবে। এখন যেটা বিষয় হয়ে গেছে, কেউ শুনতে চায় না, এটা হচ্ছে সব থেকে বড় একটা কঠিন জিনিস। আমি চাইছি যে আমার ছাত্রছাত্রীরা যারা সোনার কানটাকে তৈরি করতে পারে, সোনার মানসিকতাটা তৈরি করতে পারে। একটু ইন্টারাপ্ট করছি, তবুও আজকে স্যার একটা ইতিবাচক দিক আমি দেখলাম। প্রায় এখন 9টা বেজে, তবুও কিন্তু আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আছে এবং স্যারের লেকচারটা প্রায় শেষের দিক পর্যন্ত শুনেছিল, প্রায় 40 জনের মতো ছিল। এটা আমার কাছে বড় একটা ইতিবাচক দিক। So I am thankful to the students of my department. So thank you very much. কালকেও আছে, আমি চাইবো যে সবাই যেন আর কি এভাবেই পার্টিসিপেট করে। তাই যাই হোক, অনেক রাত্রি হয়ে গেছে, আলোচনা তো আর শেষ হয় না। সাহিত্য চর্চা এমন একটা জিনিস যেটা ঘন্টার পর ঘন্টা করতে পারা যায় এবং এটার কোনো শেষ নেই, এর শেষ কখনো হতে পারে না। যাই হোক, খুব ভালো লাগছে যে আমাদের যেটা মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের সোনার মানসিকতা তৈরি করা, সেটা কিন্তু আমরা ক্রমশ করতে পারছি। এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে সব থেকে বড় স্বার্থ। সকলকে শুভরাত্রি, আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই বলে আজকে আমাদের সেমিনার এখানেই শেষ করছি। আগামীকাল আবার দেখা হবে। নমস্কার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, গুড নাইট।